হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমরা একটা গুগল ফর্মে কিভাবে আবেদন করতে হয় সেটা শিখবো। এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনারা এই ভিডিওটা দেখলে একটা গুগল ফর্ম শিট কিভাবে খুলতে হয় সেটা আমরা জানবেন। জাস্ট আপনি গুগলে সার্চ দিবেন গুগল ফর্ম, যে অনলাইন ফ্রি অনলাইন ফর্ম ক্রিয়েটর, এটাতে সার্চ দেন। এখানে আছে গুগল ফর্মস, গেট ইনসাইট কুইকলি উইথ গুগল ফর্মস। গো টু ফর্মসে যান আপনারা, এখানে যান। দেখেন এখানে প্লাস চিহ্ন একটা আছে, কন্টাক্ট ইনফরমেশন এগুলো আগে দেওয়া আছে। আপনারা এখান থেকে নমুনাবিহীন একটা নিতে পারেন, অথবা এখানে নতুন করে একটা সাব দিতে পারেন। সাব দিলে এখানে নতুন ফর্ম পাবেন। ডেসক্রিপশন, এখানে আপনি কোন বিষয়ে ফর্মটা তৈরি করবেন আপনি এখানে লিখতে পারেন। এখানে আমি নাম দিলাম ইউটিউব ওয়ার্ক। ওয়ার্ক, ইউটিউব ওয়ার্ক মানে ইউটিউবের কাজ। শেষ। কাজটা হইলো কি, ইউটিউব চ্যানেল মনিটাইজেশন। তাহলে লিখলাম কি শিরোনামটা, ইউটিউব চ্যানেল মনিটাইজেশন, ইউটিউব ওয়ার্ক। 1 নাম্বার কোয়েশ্চেন বা অপশন, ইউর নেম, আপনি মনে করেন এখানে নাম লিখবেন। 2 নম্বর কোয়েশ্চেন, ফেসবুক আইডি লিঙ্ক। ইউটিউব চ্যানেল লিঙ্ক 1, ইউটিউব চ্যানেল লিঙ্ক 2। বাস হয়ে গেল। নাম, ফেসবুক আইডি লিঙ্ক, ইউটিউব চ্যানেল লিঙ্ক, ইউটিউব চ্যানেল লিঙ্ক দুইটা আমরা দেবো এখানে, আর ফোন নাম্বার। বাস, এই ইনফরমেশনটা আমাদের দরকার।
এই লিঙ্কটা আমি সেন্ড করব। আরেকটা দিতে পারি, ইমেল অ্যাড্রেস, ইমেল অ্যাড্রেস। তাহলে আমরা এখান থেকে লিঙ্ক শেয়ার করতে পারি, এই যে লিঙ্ক, শর্ট অ্যান্ড ইউআরএল কপি করলাম, এটা কপি করে আমি যেখানে দেওয়ার আছে সেখানে দিলাম। মনে করেন আমি এখানে দিলাম। পাঠালাম, দেখি এটা ওপেন করে। বাস, এই যে একটা ফর্ম। এটা দিয়ে আমি সবার ডকুমেন্টটা কালেক্ট করতে পারি। আমি এখানে দিলাম, আপনারা দেখেন যে গুগল ফর্মের, গুগলের একটা প্রোডাক্ট, এটা গুগলের প্রোডাক্টের উপর দিয়ে আপনার গুগল দিয়ে সাইন করতে হবে, সাইন ইন করতে হবে। তার মানে এখানে আমার জিমেইল করা আছে, জিমেইল না থাকলে আপনারা জিমেইল ক্রিয়েট করে নেবেন। জিমেইল না থাকলে কিন্তু এখানে সাইন ইন খুঁজবে, এখানে সাইন ইন খুঁজবে, আপনারা দেখবেন যে সাইন ইন খুঁজবে। সেই কারণে আপনারা জিমেইল দিয়ে সাইন আপ করবেন, মানে জিমেইল দিয়ে অ্যাকাউন্টটা করবেন, নাহলে জিমেইল খুঁজবে, কারণ এটা একটা গুগলের প্রোডাক্ট। বন্ধুরা, ইউটিউবের গুগল ফর্ম খুলতে হলে কিভাবে যেতে হয়, ডাইরেক্ট গুগলে সার্চ দিবেন, সার্চ দেওয়ার পরে এখানে আসবেন, আসার পরে এইভাবে তৈরি করবেন, এই প্লাস চিহ্ন দিয়ে 10 পাতা তৈরি করতে পারবেন। সেন্ড করলে এখানে আপনার সব আছে, লিঙ্কও শেয়ার করতে পারেন, অথবা ফর্মটাও দিয়ে দিতে পারেন, ইমেইল করতে পারেন, বিভিন্ন অপশন এখানে আছে। আপনারা যারা নতুন তারা একবার সহজভাবে ভিডিওটা আমি দেখাই দিলাম যে কিভাবে তৈরি করবেন। গুগলে ডাইরেক্ট সার্চ দিবেন, এরকম গুগল ফর্ম সার্চ দিলে এসে যাবে। এটা এই প্রথমে আসবে ফ্রি অনলাইন ফর্ম ক্রিয়েটর, এই যে এটাতেই করবেন। দেখতে পাচ্ছেন তো, আশা করি দেখতে পাচ্ছেন। আপনারা এখানে খুব সহজে তৈরি করতে পারবেন। এই যে ফ্রি অনলাইন ফর্ম, ফ্রি অনলাইন ফর্ম ক্রিয়েটর, ইজি একটা জিনিস। তাহলে আমি যে আপনাদের সামনে তৈরি করলাম এই যে ফর্ম, আপনারা বিভিন্ন তথ্য কালেক্ট করতে পারেন। এটা লিঙ্কটা নিয়ে আপনি যে কোনো জায়গায় ওয়েবসাইটে দিতে পারেন, ফেসবুকে দিতে পারেন, যেই চ্যানেল আপনার দরকার
যেখানে আপনার দরকার সেখানে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন গুগলের একটা প্রোডাক্ট, কিন্তু জিমেইল লগইন লাগবে, নাইলে আপনারা এটা ক্রিয়েট করতে পারবেন না। সাইন ইন করতে হবে, হ্যাঁ, সাইন আপ করতে হবে, গুগল অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে, তার মানে জিমেইল থাকতে হবে, তাহলে করে ইজি। এখানে সবাই যখন এখানে করে সাবমিট করবে তখন সবার তথ্যগুলো আপনার কাছে এখানে সাবমিট দিবে সবাই, তখন এই তথ্যগুলো আপনার কাছে এসে জমা হয়ে যাবে। একবারে সহজ হিসাব। আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন। না বুঝলে আপনারা ভিডিও ডেসক্রিপশনে আমাকে মেসেজ দিবেন, আমি পরবর্তীতে আপনাদেরকে দেখাই দেব। আশা করি পারবেন। এই যে একটা সিম্পল একটা বিষয়। এই ভিডিওটা তৈরি করলাম, গুগলের এই প্রোডাক্টের সম্পর্কে আমরা জানি না, অনেকেই জানি না। গুগলের প্রোডাক্টটা মনে করেন এখানে দেখেন, সার্চ, বিজনেস, ম্যাপ, জিমেল, মিট, কন্টাক্ট, ড্রাইভ, ক্যালেন্ডার, ট্রান্সলেট, ফটো, দো, নিউজ, ফ্ল্যাশ, চ্যাট, তো বিভিন্ন রকম এগুলো সব গুগলের প্রোডাক্ট। গুগল অ্যাডস, পডকাস্ট, গুগল ওয়ান, ফিনান্স, ট্রাভেল, ফোরাম। এই ফোরাম এখানে আছে, দেখছেন? এগুলো হচ্ছে গুগলের প্রোডাক্ট। তাইলে গুগলের প্রোডাক্ট দিয়ে আপনি সহজে এই যে জিমেলটা ব্যবহার করে আপনি এগুলো ব্যবহার করতে পারবেন। ধন্যবাদ বন্ধুরা। আমার চ্যানেলে যদি আপনারা নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, বেল আইকনটা অন করে দিবেন, তাহলে আমার ফ্রিল্যান্সিং বিষয়ে, অনলাইন মেক মানির বিষয়ে আমি ভিডিও ক্রিয়েট করি, আপনারা এই ভিডিওটা খুব তাড়াতাড়ি পাবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।